Dann gehen wir mal hinterher. Adrian. Ah, Captain. Congratulations on joining the ranks of the Vanguard. Dankeschön, Dankeschön. Ich bin auch sehr glücklich, hier zu sein. Und ihr beide seht euch tatsächlich... Du und sie, ihr seht euch sehr ähnlich. Oder? Dreh dich um. Ja. Kabinettssaal. Kabinettssaal. United Colonies. Kann ich was mitnehmen? Wir klauen. Oh, ein Ordner. Eine Tasse. Okay, die darf ich nicht mitnehmen. Die sind alle lost. Ja. So ist das nun mal. War ich hier schon mal? Hallo, du, warum starrst du auf den leeren Bildschirm? Ich nehme mal den Becher mit, ne? Ich glaube ja nicht, dass du den brauchst. Und Hunger hat sie wahrscheinlich auch gehabt. Ordner. Ordner. Hallo. Alles gut, ich weiß nicht, warum du dich räusperst. Brauchst du einen Bonbon? Audi. Ich glaube, die brauchen einen Bonbon. Ein Bonbon. Achso, weil es 2 waren. Ich wollte gerade sagen, wieso bewegt sich das so komisch? Ich speichere mal ganz kurz, dass ich gleich aus Versehen wieder was Falsches einpacke. Man kennt mich ja. Hey. Hey. Schleifer? Ich verstehe das nicht. Der Behälter ist doch gar nicht leer, wenn da noch was drin ist. Ja. Bitte, was ist denn? Yes? What? Hi. Achso, hi. Die macht sich's gemütlich. Hallo. Pardon? Pardon. Schöne Haare, Digga. So, was haben wir hier? Große Erwartung. Black House. Schubi, moin. Den brauchst du ja nicht mehr, ne? Den auch nicht. Mit der reden wir mal. This is not a public space. The opposite, really. You seem to have gotten lost on your way to the door. Tschüss. Why don't you correct that? Ja. Die will doch nur nicht mit mir reden. Warum schwebt das? Ach nee, da ist eine Glasplatte drauf. Jetzt sehe ich das. Da ist eine Glasplatte drauf. Und ich frage mich, warum schwebt das? Pflanze meins. Meins, den Rest kann ich nicht nehmen, ne? Nee. Coole Schreibtische. Yes? No. Aha. Superfood. Kaffeetasse können wir alles nicht mitnehmen. Alles klar. Dann folgen wir mal. Oh. Das Tribunal. Ah, welcome. You must be the captain Hadrian mentioned in her report. You have our thanks for the risks you faced in securing this information. Kein Problem. Ich habe noch meine Befehle voll. Mit Wertschätzung kann ich nicht den Treibstoff für mein Schiff bezahlen mehr. Er hat deutlich gemacht, dass dieses Problem dringend angegangen werden muss. Oh, I'm sure she did. Yes, well, precisely how urgent is what I hope we'll determine here today. So now, we have 2 petitioners here making a surprising request. Access to the UC Xeno Warfare Team's Terrormorph data, currently housed in the Armistice archives. A request which will require not just this body's agreement, but that of all 3 Armistice signatories. UC, Freestar Collective, and House Varun.
Now, Captain, we've all read Hadrian's report on the subject, but we have yet to hear from you. Perhaps you could summarize for the cabinet what it is you see as the goal of this endeavor. Das wird sich noch gleich in diesem Archiv, was wird noch gleich in diesem Archiv verwahrt? All knowledge related to the technologies banned by the UC and the Freestar Collective after the Colony War resides in the archives, including the aforementioned Terrormorph data you and Hadrian are after. I want to know what you, someone with less direct involvement in the armistice, sees as the purpose behind granting said access. Wir wissen noch nicht, womit wir es zu tun haben, aber ein fundiertes Urteil brauchen wir mehr Daten. Wir brauchen die Daten aus dem Archiv, um eine potenzielle Terrormorph-Apokalypse zu verhindern. Ich bin nur hier, um von meiner Erfahrung zu berichten. Hadrian ist diejenige mit dem Plänen. Wir wissen noch nicht, womit wir es zu tun haben. Für einen von der Apokalypse. Ja, definitiv. That's quite the leap, Captain. Oh ja, sieh mal einen Kopf zu. Madam President, I object to the very premise of this meeting. While no one would argue that what happened on Tau Ceti was anything less than a tragedy, Terrormorph attacks are not some sudden new threat on the horizon. They've been happening for generations. To demand we hand over banned archival knowledge and possibly upset the balance of galactic diplomacy because of a single attack seems at best panic. And at worst, a power grab by the daughter of a bloodthirsty warmonger and her associates. I would remind the chief diplomat who he's speaking to. If it's my father you're looking to address, you're welcome to consult a medium. I would also ask how many deaths the cabinet requires to act. 50? 50,000? Because if tragedies like Tau Ceti are just prelude to more attacks, I have no doubt you'll get the body count you require. Let's keep this civil, shall we? And while there should be no doubt the preservation of life stands paramount among this body's duties, Chief Yassine has a point. Will a single attack, however troubling, be sufficient to convince the other factions to grant us access to what they no doubt consider weapon data? I don't think it's enough. Perhaps you can help, Captain. As the one who actually collected the sample in question, did this Terrormorph seem at all alarming to you? Ui, okay, gute Frage. Erstmal, GSF Kenny 006, Dankeschön für den Follow. Danke, danke, danke. Er hat eine nichtsahnende Siedlung ausgelöscht. Das ist ziemlich alarmierend. Ich weiß nur, was mir gesagt wurde. Ja, spricht den aus Londinian. Nein, Ma'am, nichts Besonderes. That is worth considering. This attack took place on an almost completely uninhabited world. Alter. The casualties were minimal as a result. But if there's another attack, will we be so lucky? Yes, a fine point, Admiral. So then, Captain, given the discussion now and the information you've been privy to thus far, if you were in our position, Kissy, Dankeschön für dein would Raid you und grant the willkommen. request made to open the archives? Wenn es die geringste Chance auf ein zweites Tau Ceti gibt, müssen wir der Bitte nachkommen. Ja, die Daten sind ungefährlich, denn das Terrormorph-Projekt war ein Fehlschlag. Ich persönlich würde warten. Wir haben noch nicht genügend Informationen. Ma'am, ich persönlich würde nicht zustimmen. Das Archiv ist nicht ohne Grund versiegelt. Wenn es die geringste Chance auf ein zweites Tau Ceti gibt, müssen wir der Bitte nachkommen. Ja. I'm uncomfortable opening the archives without gathering more information. However, if that's the path forward you prefer, then Und so Maschine be ja ein. it. Nerv nicht. I'm inclined to Einen agree. wunderschönen Abend. As Danke am dir auch. I suppose that does get to the heart of the point, doesn't it? Sirscha, moin. Very well. I consent. The galaxy was lucky you were here today, Captain. You and I are in agreement, Chief Diplomat. So, if there are no other objections, I believe we can agree to give our full backing to make the request to... What was that? Attention. Attention. An incident has occurred. Facility lockdown engaged. Incident. Chief Sarkin, what's happening? There's been an attack at the spaceport. Terrormorphs. Terrormorphs. Hä? More attacks. Just as predicted. Good God. Damn it.
They're here. Ja, wo kommen die her? Now. There must be another explanation. The creatures evaded our scanner somehow. There will be plenty of time for conjecture later. Chief Sarkin, order the evacuation of the spaceport and have your men contain the things, but do it discreetly. The last thing we need is a citywide panic. Yes, ma'am. Admiral Logan, the local barracks can provide support? I'll make the order myself. Nearest anti-Xeno squad, though, is off-world. Going to take a while to bring them in. Well then, we'll have to make do with the tools we've got. You two, you can't risk those things getting out of the spaceport. I want you both on the next train there. We'll let them know you're coming and that you've dealt with these things before. Now go show them how it's done. We're on it, ma'am. Captain, I'm right behind you. Let's get down there. Alles klar. Und so... Willst du mich verarschen? Hallo? Netzhaltestelle. Dann wollen wir mal. Eieiei, Terrormorphs hier jetzt in der Stadt auch noch. Ja, wo kommen die jetzt her? Nicht, dass wir die transportiert haben. Das wäre, das würde ich komisch finden, aber okay. That's it. Now hit him with everything you got. Stop! We're trying to help you! Rüste die EM-Waffe aus. Ach so, okay. Wo ist sie? Wo ist sie? Da. EM Equinox. Okay, die machen wir mal auf die 8. Gonna bury you. Goodbye. Eieiei. Thank you for what you did. We didn't want to hurt them. Verstehe The ich. way those people were acting. I've seen this before. They were under the Terrormorphs' influence, weren't they? Fragt ihr gerade mich? I don't know. They were down at the port and they just started screaming. We tried to restrain them, get them on the train to get them out of harm's way, but some of the other officers down there, we couldn't restrain them fast enough. They just started firing on us. People we knew. Eieiei. They went berserk. Pheromonic projection. Some Terrormorphs, they can induce this fog. It affects everyone differently, but some people just lose control, turn against everyone around them, even if they don't want to. They're like a puppet. You kill the morph, you break the hold. But this means we're gonna need to be real careful with our fire, and keep that EM weapon at the ready. Okay. Muss ich mir etwas Sorgen machen, dass du dich gegen mich wendest? I honestly was just wondering the same thing. Gut. But no, you don't need to worry about me. I've had a Terrormorph try it on me before. I'm not susceptible. So Ja. we'll just have to make sure to watch out for each other down there. Soll es etwa heißen, dass Terrormorphs Gedanken kontrollieren können? I'm not suggesting. It's documented behavior. The result of the projection, though, can vary wildly. Some folks just shrug it off. Others hallucinate. And some lose control altogether. They'll lash out at anyone around them, but still be aware while they're doing it. Those cases, you'll either need to knock them out with EM fire, or free them by killing the Terrormorph. Okay, wenn jemand mich angreift, schalte ich ihn aus. Klingt so, als müssten wir uns ins Zeug legen, Let's ja? do it. That's unlocked. Please, do what you can to help them. Gebe mein Bestes.
Okay, das bringt nichts. Kann ich die plündern? Die reden kann ich vielleicht mit dem, aber macht er nicht. Raumhafen, let's go. Wenn er jetzt auch noch... Oh, Terrormorphs, ey. Eieiei. Wait. Did you hear that? God, no time to waste, Captain. Stash the EM and pull some firepower. Let's move. Warum weh? Ich hab hier... Jetzt. Ich hatte da gerade ein... An evacuation order has been issued for the spaceport district. All citizens are required to proceed to the nearest shelter. You might back up. Don't just stand there. Good. Alter. Nothing's gonna save you now. Captain, you're going to be okay. It's not real. Whatever you're experiencing right now is not real. We have to put down that floor. They got me. I'm going to wear your skin. Here they come along the path to end their living days at last. That was even easier than I expected. Alter Schwede. Wait, officer? Are you and this woman experts? Ja, ich bin ein Experte. Take whatever we can get right now. We've got the remaining creatures locked down on the landing pad, but we're barely holding our perimeter. They said you've done this before, huh? Well, I've got one fire team to spare and whatever supplies you need, but I can't risk them taking over any more of my men. Put those things down and do it fast. We'll hold them as best we can. Sagen Yumi. Ich bin voll dabei. There's a huge difference between being prepared and carrying too much. Braucht ja sonst keiner hier, ne? Oh, der sieht nicht gut aus. Ach, der ist tot. Klauen kann ich natürlich trotzdem nicht. Wir haben gut Waffen gekriegt. Wir haben noch 2 Leute noch dabei jetzt. Okay. Aber mein Schiff ist heil. Mein Schiff ist heil. Ja, besser ist. Oh, ich bin überladen. Dann muss ich jetzt erst extrem vorsichtig sein. Und wie viel bin ich denn überladen? 10. Verdammte Waffen. So, dann ballern wir uns mal ein bisschen was rein hier. Schadenresistenz für 30 Sekunden. Ist nicht viel, aber es bringt ein bisschen was. Also jetzt diese Schadenresistenz nicht, ne? Aber
Alter. Wie frech. Erstmal die geistige Gesundheit hier wieder kriegen, Mensch. Alter Schwede. Die machen aber gerade richtig Rambazamba, die Jungs, ne? Alter Schwede. So. Und der Herr? I can take You'll regret this! Think you can take me? Na. Warum bewegt sich das Vieh kein Stück? Don't mess with me! Okay. You're mine! So. Das haben wir auch. Target down. Nice work, Captain. Alles klar. Aber unser Schiff bleibt halt, alles andere zerstören sie, nur unser Schiff lassen sie heil. Und Vasco macht auch einfach gar nichts. Ihr müsst das einfach... Bruder, was soll ich jetzt machen? Sehr geil. Sehr, sehr schön. Was haben wir denn hier noch? Drumbeat kann weg. Nicht genug Geld. Das war ja irgendwie klar. Noch die Maelstrom kann weg. Wichtig ist, dass wir ein bisschen Platz bekommen hier. Ja. Sonstiges. Wird wahrscheinlich nicht so viel bringen, aber ein bisschen was. Ja, nicht so richtig. Haben wir noch Helme? Ressourcen? Nee. Hilfe, Notizen. Sollte einmal aufs Schiff gehen. Ein bisschen was loswerden einmal. Stroud Eklund. Wir geben ihm ein bisschen was. Da müssen wir nicht hochrennen. Das ist auch gut. Ach, Quatsch. I will happily carry whatever you need. Ich hoffe doch. So, Waffen. Da kannst du mal ein bisschen was nehmen hier. Die hier zum Beispiel, die hier, die hier, die hier. Haben wir ein bisschen Platz. Die Waffen, glaube ich, echt das Schwerste sind, ne? Ressourcen. Nee, komm.
Das macht keinen Sinn. Wir gehen einmal aufs Schiff. Wir müssen die Ressourcen loswerden. Wir fliegen einfach weg. Das wäre mies. Einfach wegfliegen. Oh, tschüss. Ich wünsche euch noch viel Erfolg bei eurem Mist hier. Du stehst vor meinem Lager, junge Dame. Aber das stört dich. So, Waffen. Weg, 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 weg. Und dann nehmen wir auf jeden Fall noch die Ressourcen weg. Das Schwerste, was wir dabei haben. So. Raus. Wenn wir jetzt jedes Mal so einen Terrormorph-Angriff haben, ne? Wenn wir auf irgendeinem Planeten sind, ne? Und wir hier irgendwas machen, dann flippe ich aus. Also ehrlich. Sergeant Yumi. Bro. Guess they weren't kidding about you two. Universe put the right people in the right place. Er wirkt irgendwie komisch. Vergiss nur nicht, wer euch die Haut gerettet hat. Es war doch nicht Sergeant. Ihr habt die Linie gehalten, ihr seid hier die Helden, nicht wir. Wir sind mal ganz klar. Certainly doesn't feel like it. I don't want to think what would have happened if you two hadn't been here. Oh, hier ist so komisch. Just glad we could rise to the occasion. Captain, we should report back to the President. Let her know the Terrormorphs have been dealt with. Take care of yourself, Sergeant. Wo kamen die her? Das ist viel wichtiger. Wo kamen die her? Krass, dass sie hier auch einfach direkt alles dicht machen können, dann, ne? Das ist cool. Das hilft. I'm sorry, these people need me. Okay. Please wait for the all clear signal before exiting your homes. That is all. Alter Schwede. Ganz schön was los hier. Meine Fresse, du. Können wir von hier unten auch gleich da rein? Ja, ne? Ja. They said you all saved the city down there. Thank you. Kein Problem. Und nicht, dass das alles inszeniert ist. Das wäre krass. Das wäre krass. They said you're free to come and go. That's a relief to hear. Thank you, gentlemen. Let your people all know how much we owe them today. Yes, ma'am. When you see security loses there an officer, you are. I make it my I responsibility to call believe their we have family. some things we should discuss. I've got a lot of calls to make now. Captain? Hadrian? It would appear that the Cabinet owes you our thanks for what you did for the city today. As well as an apology. Your concerns about the Terrormorphs, well, consider them validated. Thank you, ma'am. Ich nehme Dankbarkeit in Form von Credits, Immobilien oder Luxusgütern an. Lieber spät als nie, würde ich sagen. Das sehe ich auch so, danke. Of course. I only wish we could have acted sooner. Now, today's events have only clarified our path forward in the eyes of the Cabinet. You will have our full support in collecting the Terrormorph data from the archives, as well as a subsequent investigation into the nature of these attacks. But to accomplish those goals, we're going to need the right people in the right places. As such, the Cabinet has authorized me to reinstate you, Hadrian, effective immediately, to your former rank of Major.
As soon as we've got the data in hand, we want you investigating these attacks and how to stop them. Will you do this? Yes. Yes, ma'am. I'd be honored. Excellent. But as you've both made clear, for such an investigation to succeed first, we're going to need someone to convince the Freestar Collective and House Varun to play ball. Someone who knows precisely the sorts of dangers the colonies and all the galaxy are facing right now. The cabinet wants you, Captain, to be that representative. Okay. Warum schickt ihr nicht einen Diplomaten, jemanden, der also für sowas ausgebildet wurde? Denkt darüber nach, aber erst will ich wissen, was ich dafür bekomme. Ich kann die United Colonies nicht repräsentieren. Ich bin nur ein einfaches Mitglied der Vanguard. Wenn das Kabinett das für mich die beste Entscheidung hält, ja. We do. In exchange, we're willing to fast-track your citizenship upon collection of the data. Oh, so nett. So, will you help us? Klar. Was bringt mir die Einbürgerung? It has its perks. Only citizens can purchase property in the city. We also pay reduced prices on most goods and services across the UC. There's also a credit disbursement when you first join. Help get you on your feet. But above all, you'd become a dedicated part of the greatest faction in the galaxy. If you're willing to help us, we can open that door. Ich werde das Kabinett nicht enttäuschen, Ma'am. I'm glad to hear it. Now, we, of course, won't be sending you in without the proper support. Deputy McIntyre in the Office of Interstellar Affairs will be your guide on gaining access to the archives. You should be able to find her in her office across the hall. Okay. And on behalf of the whole of the United Colonies, you have our thanks. You're dismissed. Kein Problem, 10.800 Those Credits. creatures killed Yes. UC citizens. I'm gonna go check in with Chief They're not Engineer killing anymore. Kulkarni. Start getting... So, junge Dame. Have you seen these orders? A Vanguard captain. You... Yes, sir. I'll make sure they get what they require. That must make you my Vanguard captain. Welcome to Interstellar Affairs. I'm Deputy Chief Diplomat McIntyre, Chief Yassine's second-in-command. Yeah? I heard you were instrumental in protecting the city from the attack. You have my gratitude. I was also informed that you gave quite the presentation to the cabinet. Chief Yassine wants you to know the Interstellar Affairs Office is fully committed to this endeavor, accessing the Terrormorph data and beyond. We're going to do everything in our power to make sure you have the tools you need. And that means first getting you into the archives. You do know what the archives are, correct? Nur so, als ob ich nicht die leiseste Ahnung hätte. Ja, vielleicht gibt es noch Infos. All right, we'll start at the beginning. Vielleicht gibt es da noch When the Infos, die wir colony nicht war haben. ended, the UC and Freestar Collective came to the agreement some weapons needed to be off limits. Mechs, xeno-warfare. So they gathered up all the relevant research materials and sealed that information away. Terrormorph data included. In the archives here in the city. Access to the archives is only granted in cases of dire emergency and requires a one-time use code from each of the 3 Armistice signatories. UC, Freestar Collective, and House Varun. Now, the UC is already on board, so that means we'll need to convince 2 people. The ambassadors of the Freestar Collective and House Varun to hand over their codes. Get them both and you'll have your data. But that's a lot easier said than done. Okay, was kannst du mir über diese Codes sagen? Können wir sie fälschen? Das klingt kompliziert. Kein Problem, ich brauche nur ein paar Elektroden, eine Zange und etwas Thiophenal. Man würde erwarten, dass sie nach dem Angriff auf den Raumhafen sofort ihre Hilfe anbieten würden. Ja. I couldn't agree more. However, both ambassadors have reasons they won't, or can't, work with us. Now, I'll provide guidance on how we believe you can acquire each code, but ultimately, it'll be up to you to get them both to cooperate. And I do mean cooperate. Threats and violence are off the table here. Though that doesn't mean we can't get creative. But it does mean we need to get you up to speed on who you're dealing with.
Who do you want to start with? Ambassador Radcliffe of Freestar or Ambassador Balmore of House Varun? Balmore. Machen wir mit Radcliffe. Ah, the good Ambassador Radcliffe. She's a veteran of the Colony War, and her only goal in life is to make ours miserable. Now, officially, our office is suggesting you try and negotiate with her. Use your experiences as a member of the military and with the threat we're facing to convince her to lend her support. And who knows? Maybe that'll work. Stranger things have happened. But my suspicion is we're going to have to rely on other tools to get her code. Okay. Ist sie denn wirklich so stur? Ja, Atlantis wurde gerade erst angegriffen. Never underestimate the universe's ability to surprise. That's why we have Plan B. UC Intelligence has a recording device planted in the Ambassador's living quarters, which we suspect you can use to your advantage. Okay. But getting caught trespassing is a quick way to land yourself in an embassy holding cell. So, if you are going to try and access the device, you're going to need to find a way in there without being seen. Now, we recovered some intel we believe should be able to help with that. But there's also a disgruntled staff member you might be able to pump for information. Maybe even convince to work with you. Aus Varun, ist das nicht hier Raiko oder wie die Firma heißt? Das ist was ich innerhalb der Botschaft nicht tun sollte. Yes, many. Don't steal anything. Don't get caught anywhere you're not supposed to. Absolutely do not harm anyone. If something goes wrong, we'll do our best to smooth things over, but I can't make any promises. Okay, ich habe jetzt genug Informationen. Was kannst du mir über diese Mitarbeiter erzählen? Name's Cameron Long. He's younger than Radcliffe, bears less of a grudge towards the UC. He works closely with the Ambassador, making him a promising source for information on the ins and outs of embassy life, and someone who very likely hates her guts. Wahrscheinlich, das sind genügend All Informationen. right. Here, your diplomatic ID. I'll give them a heads up you're on your way. Not likely to let you through the door otherwise. And take these. Okay. Chief Yassine wanted you to have some options on how to proceed in there. Okay, Credits. Erzähl mir vom Botschafter Balmore vom Haus Varun. Ambassador Balmore's a challenge. When the rest of House Varun retreated into seclusion shortly after the signing of the armistice, Balmore stayed here. He's since lent his support to a small number of archival requests, so there's real hope he might again. Though claiming to know how a member of House Varun thinks is a quick way to earn yourself a psych eval. Ja, hat mir glaube ich schon mal zu tun mit dem Haus Varun. Warum? Was stimmt denn nicht mit dem Haus Varun? Well, these days, they're primarily considered a security threat. House Varun Zealots, a fundamentalist outshoot of the group that stayed behind when the rest retreated into seclusion, want nothing more than to send everyone not dedicated to their cause to the great serpent in the sky. But that hasn't always been the case. After they ended the Serpent's Crusade about 70 years back, House Varun did take a real run at trying to normalize relations with the rest of the galaxy. It's why they have an embassy here in the first place, why they were included in the armistice negotiations. But then, without warning, they left, leaving behind, to our knowledge, just the ambassador and his duty under the armistice. Okay. So, weiter geht's. Du kannst das Ganze laut sagen. Wenn du mich fragst, ist Varun das reinste Irrenhaus. Stimmt, lässt er sich mit sich reden. Die Mitglieder von Haus Varun sind auch nur Menschen. Ja, sind auch nur Well Menschen. said. There's no reason to assume they're any worse than us, despite their cultural beliefs. Of course. But there is another wrinkle. We're not 100% sure Balmore's actually still alive. His public appearances were always rare, but it's been several years now since he last poked his head out. Scans of the facility show life signs, but not the kind we were expecting. Your task is to find him and kindly but firmly remind him of his duties under the armistice.
Ja, was mache ich, wenn er tot ist? Then you search the embassy for his biometric key, collect your code piece, and we'll go about notifying his next of kin, if we can ever find them. But let's hope it doesn't come to that. Moment, hatte niemand in der Botschaft nachgesehen? Oh. The embassy is still legally House Varun's sovereign territory, so we're not technically permitted inside. We've snuck in the occasional spy, of course, but the ambassador has proven more evasive than you'd expect for a man of his age. But we're quite sure he hasn't left the city. The man stands out. Krass wäre, wenn er wirklich weg wäre. Welche Art von Lebenszeichen wurden in der Botschaft erfasst? The Varun delegation brought more than a few of their native flora with them when they set up in the embassy. It seems those plants have been allowed to flourish, making it hard for us to verify what's flora and what's ambassador. Okay, hoffentlich finde ich dort mehr als nur eine Leiche. It would at least be a speedier negotiation. But I, of course, hope the ambassador is alive and well. Now, the embassy front door isn't an option, but our spies have stated there's a side entrance that should allow you access. Here, this device should get you all the way down to the embassy interior. Once you're inside, though, finding the ambassador is going to be up to you. And fair warning, we received a report that alarms might have been tripped inside the embassy during the attacks. Watch out for automated security in there. Okay. Now, if you have additional questions or require clearance for a new approach we haven't already discussed, don't hesitate to ask. I'd suggest you start with Ambassador Radcliffe. Approach her while the attack is still fresh in her and her staff's mind. Be smart out there, Captain. Ja, ich schaff das schon. Alles klar. Wir fangen tatsächlich mit der Botschaft an, würde ich sagen, weil die ist ja hier in der Stadt, glaube ich, ne? Lobby, Commander Tuadas Büro. Ich glaube tatsächlich, dass die Botschaft, die ist ja hier in der Nähe. Und ich glaube, das ist das Beste. By the way, Captain, Sergeant Yumi was looking for you. Sounds like he's got more work. Ja, kommt noch. So, ich gucke mal ganz kurz in den Questlog. Undercover. Freunde, wie diese beschaffen, Archivkurse Freestar Collective. Okay, dann gehen wir einfach mal in die Richtung. Ist ja nur eine Quest tatsächlich. Ich glaube, da können wir auch kurz hinlaufen, ne? What? Oh. Sorry, but I need sign-off from the Interstellar Affairs office before Maybe we should stop for a moment at the memorial. You gotta be kidding me. You know, to pay our respects. It could cause an incident. It would mean my job, sir. Fine. I'll begin the process. Wouldn't want to withhold a chance for more red tape from the great UC. Okay, spannend. Hier ist die Botschaft. Hard to believe it's been 2 So habe ich decades gehört, since ich we bin were ja auch at von war dir. with the Collective, when it seems like only yesterday. You'll find the ambassador in her office. Ich werde schon erwartet. Okay, ich bin auch tatsächlich ein Ranger und ich gehöre zum Freestar Collective. Visitors are only allowed in the lobby, offices, or conference room. That means you. I'm going to be up front with you. I'm not happy visiting anything related to the Freestar Collective. But you lead, and I'll follow. Ich speichere mal. Ich glaube, hier war ich schon mal, oder? Aber irgendwie sieht das nicht so aus.
Papierblade. Aha, aha. Okay, da müssen wir rein. Was haben wir hier noch? Eieieiei, alter Schwede. Kombüse. Guests can make themselves comfortable in the lobby. Ich bin kein Gast, ich bin Mitglied. Teppich zum Ausklopfen, alles klar. Okay, das können wir nicht mitnehmen. Hallo. Sorry. Hey. You're in a restricted zone. Oh, hier ist ja gut, Digga. Sie darf da rein, oder was? Ja, das, ich fühle mich hier diskriminiert, ne? Ich gehöre zu euch, ich bin ein verdammter Ranger. Was sind die denn so? Nimm alles mit. Ja, immer, aber was sind die denn so? Ich bin auch ein Ranger, ich darf hier sein. Ich frage mich, warum die so gemein sind zu mir. Da. Ich bin immer nett. Ja, Plünne ist doch immer. Warum schießt er nicht? Du hattest das gefallen. Ja, du feierst das immer, wenn ich sterbe. Also in dem Spiel, ne? Natürlich nur in dem Spiel. Oder? Oder? Genau, Plünne ist toll. Plünne ist das Beste. So, ab ins Schlafzimmer hier erstmal. Toilettenpapier klauen, das ist ganz wichtig. Weil sie bloß nicht mehr kacken kann. So, zylindrisches Glas. Alles mit, immer alles mitnehmen. Ich brauche Kohle. Ich liebe Geld. Und die setze ich hier erstmal. Ich bleib erstmal hier, ne? Also mach du mal fertig. Ich warte. Das muss ich mir überlegen. Aber ich muss es trotzdem einmal probieren jetzt. Also ich muss da jetzt hin. Ne, da muss ich hin. Warte. Wo war das? Oben, ne? Ich muss es trotzdem jetzt einmal probieren. So. You're allowed 3 places: conference room, lobby, or the ambassador's office. You set foot anywhere else, there's gonna be problems. Was ist das hier? Aber das ist ein Schlafsaal der Ranger. Was ist los mit euch? Okay, dann rede ich halt mit ihr. Aber erstmal ihr Büro leer. Hier, den brauchst du nicht, den brauchst du nicht. Schreiben kannst du eh nicht. So, danke, danke. So, ich nehme dir mal die Sachen, damit du nicht mehr so wichtig aussiehst. Alien-Trilobit-Auslage. Genau. Polente nehme ich mit. Oh, das will ich haben eigentlich. So, dann sieht das nicht mehr so aus, als wärst du intelligent oder so. Das wollen wir ja nicht.